Hi, I'm Sarah from The Upcoming. Such a pleasure to be with you here in wonderful Berlin. Maybe you could just begin with a brief introduction to this incredible film. For people who don't know anything about the cage looking for the bird, what can they expect when they watch it? Ну, фильм на чеченском языке, снятый с непрофессиональными актерами в чеченской деревне. Надеюсь, что фильм понравится зрителям. Well, what the audience can expect is to see a film in the Chechen language with non-professional actors, and everything is located in a Chechen village. So I hope very much that people will like that. And maybe you can talk a little bit about the sort of inspiration behind the story and how your own background growing up in Chechnya informed the characters and the story. Конечно, напрямую повлияло, потому что я родилась в Чечне, я чеченка, я прожила и живу среди этих историй женских. То есть это сумма, такой коллаж женских судеб, да, которых я наблюдала, которых я знаю. Эти истории мне знакомы, я их видела с ними, жила, вот, и поэтому, конечно, напрямую, да, как бы я связана с ними. Идея к фильму не то, чтобы она появилась раз, какое-то влияние, какое-то событие оказало на то, чтобы я снимала этот фильм. А скорее это был такой долгий процесс, какие-то характеры. То есть я снимала какую-то короткометражную тему тоже, женскую на чеченском языке. То есть это такое собрание, сумма, которая привела к полнометражному. Well, first of all, I was born in Chechnya. I lived in Chechnya, so I lived among all those women. And in a way, I know the destiny of women in Chechnya. And this film is a kind of summary of the different destinies women have in Chechnya. Have a direct link to these women. Then the decision to make this project was not a spontaneous decision. It was a long process. Before this film, I'd made short films, also focused on Chechen women in the Chechen language. It's quite a bold, potentially risky decision to use non-professional actors. But I loved one of the comments you'd made, or one of the women had made to you, that it felt very natural for them to take on these characters because they found them very familiar to their own lives. So what was it like discovering these women and working with them on your film? Ну, актеров мы искали очень долго, проводили долгий кастинг, длился у нас достаточно долго, и когда уже практически отчаялись, на самом деле, оказались в этом селе, тогда мы провели тоже, попросили директора Дома культуры провести кастинг, то есть собрать всех местных ребят, которые нам нужны были по возрастному, да, там, признаку. Ну вот пришли, я увидела их всех, и, конечно, сразу влюбилась, потому что ну, абсолютно такие интересные, разные лица, очень своеобразные, да, очень запоминающиеся, интересные для кино, и они абсолютно все органичны в том, что делают. Они не боялись камеру, они существовали так, как они существуют в реальной жизни в камере. Это была какая-то, ну, такая органичность. Я даже не знаю, с чем она связана, является это ли какой-то частью их характера, ну, какая-то у них вот особенная органичность, которую они тоже, когда камеру включали, не теряли. Well, casting took a very long time, and when we're about to give up and say we're desperate, we don't know what to do. We ended up in this village, and I asked the director of the local house of culture in that village to bring all the inhabitants together, and I immediately fell in love with them because they were so different, so interesting faces, very interesting for the camera. And the most important thing, they behaved very naturally, very organically. They never were afraid of the camera. I don't even know how come they behaved as if their life was just going on. What do you hope people will take away from watching your film? And what does it mean to you to have it showing here in Berlin on such a platform as this, giving voice to these women's stories and, of course, the first film here in the Chechen language? Ну, для меня, в первую очередь, это большая возможность, большое счастье, да, что я могу показывать фильм на Берлинском кинофестивале.
Для меня это очень важно в связи с тем, что это и чеченский язык, и первый чеченский язык, фильм, который показан на чеченском языке. Я надеюсь, что люди посмотрят на эти лица, посмотрят на этих женщин и почувствуют их. То есть мне было важно передать вот то, что они чувствуют, показать, как живут чеченцы, потому что никто до этого не делал, никто не знает, кто они такие, как они друг с другом общаются, как они живут в семьях, да. Поэтому я надеюсь, что зритель, да, как-то открыто к этому, я так думаю, отнесется к фильму. В общем, да, для меня это большое счастье показать на Берлинском фестивале этот фильм. Of course, I feel very happy to have the opportunity to show this film here at the Berlinale, and to show a film that is completely in the Chechen language, which is the first time that such a film is being shown here. I hope very much that the viewers will focus on the faces, will remember those women and their faces, will be able to feel the feelings that they have themselves, and understand how people in Chechnya, how women in Chechnya live, how they get along with one another and in society. Because I don't think many people know about that, and so it's a wonderful opportunity to show how real life is, and hopefully people will understand it. Could you just say one word or two about Alexander Sokurov and how, in contrast, I think your first tutors you had here in Germany saying no one would be interested in your kitchen sink drama encouraged you and is perhaps an idol of yours? С Александром Николаевичем мы и после окончания учебы тоже поддерживали и поддерживаем до сих пор связь. То есть все, что я наработки, да, сценарный, кастинг, все я ему тоже отправляла. Мне было важно послушать его мнение, учиться у него, пока есть такая возможность. И, конечно, учеба очень сильно отличалась. Александр Николаевич учил нас больше содержательному, сложному созданию характеров, персонажей, историй. Учил нас тому, что важно показывать, как люди в семьях любят друг друга, как они с какой нежностью относятся. То есть показывать любовь и сложность любви иногда, да, в семьях, именно как бы кавказских, потому что никто не знает, как мы живем, никто этого не показывал. As far as Mr. Sakurov is concerned, after graduation, I kept up being in touch with him, and it was very important for me that he is informed about the script. I send him my script. I send him info about our casting. It was important for me to learn as much as I can from him, as long as this is still possible. And of course, the teaching in Germany is very different from the teaching of Mr. Sakurov. He was always very focused on the content of everything we did, on telling how people love each other inside a family and how difficult and how painful love sometimes is, especially in the Caucasus. That was his main focus, because he said not many people know about us. I think I'm out of time, but thank you so much for sharing all that with us, and really enjoy presenting your film here in Berlin. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.